好，各位同学，大家好，我是 Teacher Richard， 我是理查老师，欢迎大家来到 YouTube 还有 Facebook， 跟理查老师一起学习中文。各位同学，今天理查老师要教大家的是新 HSK， 今天要教的是 Level 3， 新 HSK Level 3。那喜欢学习新 HSK 的朋友，欢迎各位同学参加今天的课程。那这个理查老师每天晚上10点30分都会在脸书还有油管进行直播。那请各位同学准时来参加，准时on time， 准时来参加。那这个各位同学想要支持理查老师的话，你可以帮老师点赞 click likes， 你也可以成为老师的 YouTube members， 成为理查老师的小土豆啊，成为理查老师的小土豆。好，老师来跟各位打招呼了。陈杰是今天的第一名，欢迎陈杰，还有我们的佳佳 Assalamualaikum， 还有娟娟 Namaste， 永祥 Mingalaba， 还有 Zimin 是来自印尼吗？印尼是 Apakaba 对不对？ Apakaba。 英环你好，英环来了哦。好，英环是老师的小土豆，谢谢英环的支持。还有 Hasnan 同学你好，还有嘉欣佩佩猪也是老师的 small potato， 老师的小土豆，谢谢佩佩猪的支持。还有宋平也是老师的小土豆 Sawadee krap。 还有梦Mingalaba， 对吧？ Mingalaba， 梦是来自缅甸的朋友嘛？哦，好 Miss Mary 好久不见了 Miss Mary。 Lovely Dison 你好，老师最近很好啊，谢谢你。还有我们的 Godika 你好，还有 Moose 同学你好，雪一也是老师的小土豆 My YouTube members， 谢谢。还有 Samuel Christian 裴静也是老师的小土豆。还有脸书的朋友，老师看一下脸书的朋友有谁？Remember to click likes， 记得要帮老师点赞哦。脸书的朋友是雅正，老师看到雅正了哦，雅正，还有这位同学 Coomer 同学 ，Awesome Coomer 同学哦，你好，好，还有丽敏你好，丽敏昨天唱歌好好听哦，丽敏，好，还有 Malik 欢迎你，还有 Sikon 欢迎。还有 Chen 同学你好，缅甸呐，记错了，明格拉吧。好，还有我们的 Thor 同学，脸书的朋友 Thor 同学哦，脸书的朋友你好。还有利亚你好，还有我们的这个 Sopharis 你好啊。还有这个 Lovely Dison 说，老师我是初学者，好，没关系，慢慢跟老师一起学习。盛行同学 Sawadee krap， 盛行在台湾念大学了，对不对啊？研究所吧，还是大学，我忘记了。好，梦是来自缅甸，没有错哦。好，还有谁？还有这个没有了。好的，阿能来了，阿能欢迎。安蕊也是老师的小土豆儿，安蕊 Bonjour。盛行也是老师的小土豆儿，好多人哦。凤Hello 凤，好久没看到凤了。Priscilla 也是老师的 small potato。哦 ，Priscilla 你换你的头像了，好美哦。You're so pretty. See? Whoa, look at you. You're so pretty. 好漂亮的 Priscilla， 你好漂亮。好，红喜也是老师的小土豆，谢谢。研究所盛行是研究所啊。好，在台湾的政治大学读研究所。好，还有 Umute 同学，顺光哦，顺光你好，顺光同学欢迎你。好，那我们就来上课吧。好，我们来上课哦。Toe 同学你好哦，好，今天要学习的是 Level 3。好，今天要学的词汇，理查老师已经教过了，理查老师以前已经教过了。我们今天再做一次 review 吧。今天要学习的是并，还有并且，并且，好，各位同学，我们来学习这两个词。这两个词在中文非常重要，
very, very, very important. So you have to pay attention. 请各位同学要注意听哦，注意听。好，我们先看一下病的用法。好，病是一个 verb， 是一个动词，它的第一个 usage， 第一个用法是动词。好 ，What does it mean when it is used as a verb? It means join two objects together, or put two objects together. 好，并的意思就是把两个东西放在一起，这个叫并。所以各位同学，你可以把笔并在一起。You can join two pens together， 把两支笔并在一起。所以各位同学，并当做动词的意思，就是把两个东西并在一起，把它放在一块儿。所以各位同学，你可以把笔并在一起，你可以把你的手并在一起，你可以把你的手机并在一起。So you put two objects together, and that is 并 as a verb. 并 ，OK, you put or join two objects together. 这个叫并的意思，并的意思，好，那么这个我们看一下，好，那我们常常会用的语法就是把并在一起，把并在一起。OK， 我们看一下例句，他把双腿 two legs， 腿就是 leg， 他把双就是 like two of something. Two is not two of something. It's like both of something. Okay, both of something. 这个双就是两个东西的意思，两个东西叫双。他把双腿并在一起。我们常常会说并在一起 ，like you put two objects together. 好，所以各位同学，你看这个图，这个女生她把双腿并在一起，你也可以把双手 both of my hands put together， 你可以把双手并在一起，所以并的意思就是这样子。好，那听得懂？把鞋子并在一起可以。对，老师有很多手机，理查老师有1个手机、2个手机、3个手机，理查老师有3个手机。老师把3个手机并在一起。理查老师把3个手机并在一起。意思就是这样子。好，那么了解了。好。这个佳佳说，请把鞋子并在一起，可以的。你也可以说放在一起，也可以。不一样，连在一起是 like link together， 连在一起，不一样。你可以并在一起，可以说放在一起。并比较像放的意思。裴静，你可以说放在一起。并在一起比较像是 you put something together， 放在一起的意思。好，并在一起比较像放在一起的意思。放在一起。好，那我们看一下我们的语法点。我们的语法点是主语把 two objects, maybe three, maybe four, 并在一起。主语把 something 并在一起。OK， 好，那各位同学，这题的答案是什么呢？ Have a try， 试试看。把并一起，他两本书，好，在。这题的答案是什么呢？你会不会使用并呢？试试看吧，很简单哦。好，同学们请同学们 ，please everyone, please students， 请把课本并，好，安瑞你的字打错了，并在一起的并，不是生病的病。OK, ill like this is be ill. OK， 好，珍娜说她把2本书并在一起。珍娜，你答对了，非常好。好的，雅正说她把2本书并在一起。
哦，他把2本书并在一起。那各位同学，他的意思就像这样，他把2本书并在一起，就像这样，把2本书并在一起，哦，这个意思。就像他的意思就是你把2本书放在一起，放在一起的意思啊，放在一起的意思啊。好 ，OK， 并在一起。好，那佩佩猪这个并如果是 traditional Chinese 是要写成这样子的啊。如果各位同学你们是学习 traditional Chinese 的，这个并要这样写哦，这是 traditional Chinese as a verb, okay? Because in traditional Chinese, 并 has two different written ways. This is one of it. 哦，并，好，那 OK， 懂意思了。当动词就是这样子，把东西这样子哦放在一起的意思。好，对，英环写的是对的啊，并在一起。不过英环你的两写错了，两是要用这个两啊，英环的两要用这个两本书两啊。好的，我们往下看，各位同学，并的第2个意思，它不是动词了，它变成副词，副词 adverb， 并 as an adverb。has a totally different meaning， 它的意思完全不一样了哦。它的意思就是并的第2个意思 as an adverb is used with negative words like 不 or 没有 and the function is to stress the tone, stress the negative tone。 不的第2个意思 as an adverb is to used with negative words， 跟这个否定字一起用，就像是这个字就是否定字，不 is a negative word or 没有 it is also a negative word, right? So we can say 并不 which means not really or just not, but when you use 不 when you use 并 you emphasize, you stress the tone, the negative tone. OK， 好，所以呢，你可以说并不 or 并没有。OK， when you use 并不 actually your tone is much stronger than you use 不 only. Okay, and which is the same when you use 并没有 which that means your tone is much stronger than you just use 没有. So 并 can strengthen, can stress, can emphasize the negative tone. OK， 了解哦。好，这是并的一个第2个意思。并的第2个意思 stress, emphasize the negative tone. OK， 好，了解哦，听得懂吗？所以各位同学，这个时候并的后面一定会有个不 or 会有一个没有 so oftentimes we say 并不 or 并没有，并不 or 并没有。 OK， 好，我们看一下我们的例句。这本杂志并不贵。 OK, here because we see a negative word 不 if you want to emphasize not expensive, not really expensive, if you want to emphasize the negative tone of this sentence, we can add a 并 before the negative word, and here the word is 不。这本杂志并不贵，并不 which means not really or just not, but you emphasize the tone. OK， 好，这本杂志你也可以说不贵 but the tone is normal, the tone is quite general. But when you say 并不贵, not that expensive, not really expensive, you're emphasizing the tone. OK， 好 OK， 了解意思了啊。好，这个人我并不了解 of course， 娟娟这个句子非常地道。好，懂了哦，学艺太好了。安瑞说学习汉语并不容易，那安瑞的这个句子的感觉是比不容易还要 stronger，
学习汉语不容易。The term is quite normal. It's quite plain. But when you say 学习汉语 oh no, 并不容易 it's not that easy. It's not really easy. You're emphasizing the tone. OK, 好，他并不喜欢吃肉。Very, very good sentence. OK, 这条裤子并不贵。阿里很好哦。中文并没有大家想的那么难，很好，很好的句子哦。好，这个人我并不了解，可以的啊。然后这个永祥说他们的话题并没有意思，我们比较不会这样说了。他们的话题没什么意思，他们的话题很无聊，比较常这样说了啊。他们的话题很无聊。他每天都吃那么多，可是他并不胖，可以很好哦。立新的句子很好哦。好 ，OK， 没问题哦。好，那我们看一些 example。好，我们看一下语法点，关于并不 or 并没有的语法点。Actually， 并不 and 并没有 have differences. So here we talk about 并不 first. Then I will talk about 并没有。And I'll talk about what's the difference between 并不 and 并没有。First of all, let's talk about 并不。好，各位同学，主语并不。And remember, when you use 并不 you can use an adjective. You can use a verb. Okay? But when you use a verb, oftentimes you're talking about a fact, an existing fact. 你在讲一个事实，通常你用并不的时候 you're talking about a fact. 你在讲一个事实。Okay, so here, let's see. 来，我们做个题目，并丽丽爱不我。好，各位同学，这个 example 是用动词的哦，你们试试看怎么写。这个 example 是用动词的哦，你们试试看应该怎么写。好，很简单哦。今年去国外并不方便，可以呀，没问题。好，这个 Throne 说丽丽并不爱我 ，very good， 很好。红喜说丽丽并不爱我 ，very good。好 ，MH 说丽丽并不爱我。那各位同学 ，I'm talking about the fact. Lily doesn't really love me. This is a fact. So we use 并不 ，OK， 并不。好 ，OK， 你们都会写了，这题很简单。好，那我们往下看。Because I talk about, we can also use 并不 plus an adjective. So I'll give you another example with an adjective. Okay, 主语加上并不 and this time I'll give you an adjective with 并不 because 并不 can both use with verb and adjective. And now I'll give you an example with an adjective. 老李胖并不。好，这题很简单，各位同学，这题 I just want to say when you use 并不 you can add an adverb adjective OK 好，答案是什么？老李胖并不，答案是什么？很简单。好，没有错，老李并不胖。阿能说老李并不黑，可以，老李不黑，他很白。好，安妮说老李并不胖，胖 is an adjective. So now I'm talking about whenever you use 并不 you can add a verb and you're talking about a fact. You can add an adjective. Also, you're talking about a fact. Okay, so 并不 oftentimes is talking about a fact. You want to negate a fact. 好，都答对了哦。好，听懂了吗？好，那并没有呢？How about 并没有？Let's see.
how can we use 并没有 Okay, let me tell you. When we use 并没有 then pay attention. You can add a verb, but this verb is about the past. When you use 并没有 you're talking about the past experience. You didn't do something. You didn't do something. Okay? So when you use 并不 you're talking about the fact. When you use 并没有 you're talking about the past. The past experience. Okay, you had. And also, this is very important. Never ever use 并没有 with an adjective. Never ever use an adjective with 并没有. When you see an adjective, please use 并不. Okay? So that's the key point. 好，各位同学，这题的答案是什么？并放弃，放弃 means give up. 放弃 quit or give up 放弃没有他们学习 Okay, and look at my English. They didn't. So I'm talking about a past experience. A past experience. Didn't. Okay. 好，答案是什么？好的，阿里说他们并没有放弃学习 ，very good. And we are talking about the past experience. Okay. 他们并没有放弃学习 ，very good. 佳佳，春娇，他们并没有放弃学习。好，我们的 GB， 他们并没有放弃学习。好 ，very good， 很好哦。Xingming， 他们并没有放弃学习，答对了。这就是我们的并没有。Remember.When you use 并没有 oftentimes you're talking about a past experience. You're talking about something in the past. And oftentimes you're talking about the experience. And never ever use adjective after 并没有. So that's the key point. 听得懂吗？各位同学，如果你听懂了 let's do some more quizzes. 各位同学，来，我们多做一点题目哦，你们就了解什么时候要用并不，什么时候要用并没有。OK, quiz number 1， 第一题，老陈是个同性恋。老陈是个同性恋，他并喜欢女人。What's the answer? 老陈 is a gay. 老陈是个同性恋。他并不还是并没有喜欢女人 What's the answer? Tell me, 1 or 2. 答案是什么？安蕊说不，他并不喜欢女人。好，梦梦说不，他并不喜欢女人，他喜欢的是男人，因为他是个同性恋。我们也可以说同志哦。好，这个娟娟说他并不喜欢女人。Priscilla 说并不，为什么我们要说并不，不可以说并没有 ？Because this is a fact. For 老陈 is a gay, so it is impossible for him to love a man. So this is a fact. Sorry, it is impossible for him to love a woman. So this is a fact. He doesn't really love women. It doesn't. This is a fact. Okay, so we use 不，并不喜欢女人。好的，那我们看一下第二题 ，Number 2。第二题，我太太当时 means then or at that time. At that time, okay. 当时并离开我。我太太当时并离开我 like leave me, let me. Okay. 答案是什么呢？知道答案吗？各位 ，Do you know the answer? 我太太当时并离开我。答案是什么？并没有。永祥说并没有离开我。永祥，你知道为什么要用没有吗？各位同学，
你们知道 the reason why 为什么我们要用并没有，不用并不吗？好，思敏说并没有离开我。好，利亚说并没有离开我。告诉老师为什么要用并没有？因为很好，学一 very good。当时 is about the past at that time, so you have to use 并没有 because 并没有 is talking about the past experience. Okay, something that happened in the past. 对，当时没有错，就是因为当时的关系哦，因为当时。好，第二题懂了。当我们用并没有的时候 we are talking about the past or the past experience. OK， 好，我们看第三题 ，Number three。第三题，其实梦梦很温柔哦，梦梦很温柔，梦梦并什么什么凶，凶就是这样，哼，凶就是这个脸，哼，有的女生很凶，对不对？其实啊 ，Sitcom 很温柔，并不凶还是并没有凶？答案是什么？凶就是 mean like this， 哼，而且这个凶就是对别人，会说不好的话哦，很常常对别人很生气，这个叫凶。其实佩佩猪很温柔，并什么什么凶。好，各位同学，请问答案是什么？来告诉我。其实 Priscilla 很温柔 ，Priscilla very tender and gentle and elegant， 并什么凶？来，好，裴静很温柔，并什么凶？好 ，C 控说，老师我很温柔，并不凶。OK，not that mean。OK， 好，那裴静也说，其实老师裴静我呀很温柔，并不凶。裴静你打错字了，不是屈哦，是凶，并不凶哦。对，因为温柔跟凶是你的什么？阿能不是 fact. Actually, this sentence is not about the fact because 凶 is an adjective. 因为凶是形容词，并不一定要加上形容词，一定用形容词哦。OK， 我们不可以说并没有加上形容词 ，no， 并不 plus an adjective, and that's the key point. OK， 好。所以不是因为 fact， 是因为 adjective。OK， 好。佩佩猪并不凶，利亚并不凶，理查老师并不凶，可以这样说。好 ，OK， 好，你们怎么都打成区了呢？不是区，是凶，不一样的字哦。OK，two totally different words. OK， 区 and 凶 ，two totally different words. 对，并不凶。好，听得懂了吗？所以各位同学，理查老师希望你了解并不还有并没有的 difference 的区别。你一定要，如果你听不太懂的话，你一定要多看几次这个回放哦，这个视频你一定要多看几次，因为并没有跟并不不太一样哦，所以你要多看几次这个视频哦。好的。那听得懂了，那我们再往下看啊。好，并的第三个意思就是 and 的意思，那你也可以用并且。并的 the third meaning is and you can also use 并且。Okay， 并 or 并且 both are fine. Okay， they have the same meaning. Okay，so don't worry about it. You can use 并 or 并且 they are quite interchangeable when the meaning is and. But the key point is, this and is very unique, 并且很特别，你只可以连接两个动词 you link a verb or you link a sentence only. Okay, this is the 并且 is very special. You can also link a verb or a sentence. Okay, so you have to remember that. So oftentimes it's like verb 并且 verb or sentence A 并且
sentence B. So when you use 并且 and the meaning is and, oftentimes it's like verb and verb. 动词并且动词 or sentence 1并且 sentence 2. Okay, that's the way we use 并且 as a conjunction. Okay. 好，我们看一下 example. 他坐在沙发上，并且 here 并且 means and you see after 并且 is 喝 is a verb, so oftentimes when you use 并且 you need to link a verb. 好，他坐在沙发上 he sat on the sofa and plus a verb, okay? 并且喝着咖啡 and drinking coffee. 喝是一个动词哦。好，懂了。好，玉珠来了哦，欢迎。好，听懂了，好，很好，都听懂了，非常好哦。好，春娇说他开车的时候，并且听音乐。这个春娇我们不会加的时候，他开车并且听音乐。的时候不要用在这里 ，OK？ 的时候 ，because 的时候 is also a conjunction. So here you will have two conjunctions. That's not quite good. So 春娇 please, you can make a sentence like 他开车并且听音乐。So verb 1并且 verb 2. Remember, OK? Verb 1并且 verb 2. 你们也可以说他一边开车一边听音乐 ，so 并且 is like 一边 verb， OK？ 好 ，OK， 一边 verb， OK。Okay, so you can say verb 1并且 verb 2 or 一边 verb 1一边 verb 2 OK 好 that's the way we use it 先有第一件事情并且第二件事情发生的用法吗？也有第一件事情先发生再来发生第二件事情也可以也可以好我喝咖啡并且看理查老师的直播课 Very good 我喝咖啡并且看 verb 理查老师的直播课 Zimin 你也可以说我一边喝咖啡一边看理查老师的直播课这样就可以了哦 So 并且就是一边的意思哦好明白了吗好他去睡觉并且听音乐好可以他去睡觉并且听音乐你也可以说他一边听音乐他一边睡觉一边听音乐也可以好他喝可乐并且吃汉堡包好各位同学你们雪一你不用加 common 这里老师为什么加 common because this is like the sentence is longer okay because the sentence is longer so I add a common to separate two sentences but 雪一 your first sentence is short so you don't need to use a common here 你的第一个句子比较短你就不需要加逗号不需要加逗号好安蕊说安娜养孩子并且每天工作安娜养孩子并每天工作这并不容易可以那这个安蕊安娜养孩子 short sentence so you don't need a common okay you don't need a common here 安娜一边养孩子一边每天工作也可以好玉珠说我吃饭并且上看什么叫上看 I don't understand what is uplook I don't know what is uplook 上看好顺荣没关系你好立新说他在厨房做饭并且唱着歌 Good 他在厨房一边做饭一边唱歌好
好，有事可以来了，你好。Priscilla 说我在外面跑步，并且听理查老师的课。Good。我在外面一边跑步一边听理查老师的课。妈妈带孩子并且煮饭。妈妈一边带孩子一边煮饭。好，我坐地铁并且看老师的直播课。我一边坐地铁一边看老师的直播课。好，OK， 好的，没问题哦。好，珍娜说我在看手机，并且听老师讲课。我一边看手机一边听老师讲课都可以。So， 各位同学，在这里呢，你可以使用并且，你也可以使用一边 verb one 并且 verb two，or 一边 verb one 一边 verb two。So here， 并且 the function of 并且 as a conjunction is to link a verb or link a sentence. Okay, so the function is like this. 好，并且跟而且，他坐在沙发上，而且这个 sofinite 而且的意思有一点 and then 的感觉，下一件事情是怎么样？而且 like moreover 而且的感觉是这样。好 sofinite 下一次我们再来讲而且好了而且的用法又不太一样了好，那我们看一下下面，各位同学来 ，Let's do some quizzes. Verb one 并且 verb two。You can also use verb one 并 verb two 也可以。And the meaning is it is a conjunction, which means and. 我并且刮了胡子，刮 means shave 胡子 means beard not beard okay, shave your beard。 还有洗了脸 wash your face。 OK， 各位同学答案是什么呢？ What's the answer? OK, verb one 并且 verb two。 好，雪一说我洗了脸，雪一打错字了，我洗了脸并且刮了胡子。 Verb one 洗， Verb two 刮 shave 刮，很好 very good。 好 Thor 说我洗了脸并且刮了胡子。 Verb one 并且 Verb two very good。 好 Malik 我洗了脸并且刮了胡子。 Very good。 好 GB 老师我洗了脸并且刮了胡子。你也可以说并刮了胡子那你也可以说我一边洗脸一边刮胡子也可以我一边洗脸一边刮胡子好，很好你们都会用了好，那么我们再看一下 Number 2第二题。各位同学，老师刚刚说，并且可以 link a verb and link a sentence, right? So when you use 并且 to link another sentence, that means moreover or besides or and then. Okay, and then. So sentence A 并且 sentence B here 并且 means moreover。Besides or and then 然后的感觉就有点像 Sophia 说的而且的感觉有点像 Sophia 说的而且，在这里的意思比较像而且 like and then something happens okay, so the sentence 语法就是 sentence A 并且 sentence B that means when situation A happens and then situation B happens Okay, moreover or besides or and then 听懂了好，那我们看一下发誓 like this. 发誓 is like this. 发誓 swear 发誓OK 发誓 This is a good phrase you can learn. You can remember it. 发誓 like this.
发誓啊，发誓，并且见他 meet him 见他不在。老师教过不在叫 no longer not anymore 不在。好，来答案是什么？这男孩恨父亲。This boy hate his father. This boy hated his father. 恨就是 dislike 不喜欢 hate 讨厌的意思哦。好，那答案是什么呢？这男孩恨父亲。好，子璇说这男孩恨父亲，并且发誓 swear 不再见他。Don't see him anymore. OK， 不再见他。OK， 好，亡羊补牢说 ，Danny 说，并且发誓不再见他，他不想再看到他爸爸了，因为他爸爸对他不好。这男孩恨父亲，并且 moreover or and then 发誓 swear not to see him。哦，好，这男孩恨父亲，并且发誓不再见他。哦，好，可以加了，也可以不加，没关系哦。好的，没问题哦。好，那么我们再往下看。好，那各位同学，你们会问一个问题，老师，那并且是 and 的意思。老师，我也学过和还有和，sorry， 和还有跟，和跟跟，老师我学过了，和跟跟也是 and 的意思。那它跟并且有什么不一样 ？What's the difference between 和跟 and 并且 ？Let me tell you， 并且 is verb， verb 并且 verb，but 和 or 跟 is noun and noun。OK， so that's the difference。我用和跟跟的时候，我是接两个名词，而且不可以接句子。不可以接句子哦，不可以接句子哦，不可以 no sentence，OK， 不可以接句子哦。和跟跟不可以接句子，和跟跟也可以当 conjunction and preposition。We have to 和跟跟可以当做介词哦 preposition， 也可以当做 conjunction， 都可以啊。对，阿能说的这个句子不可以用一边一边。In this grammar point, you cannot use 一边 because it doesn't mean and here. It means and then. It means you want to add more information in this sentence. So you cannot use 一边恨父亲，一边发誓不再见他。You cannot say this. 阿能这个很好哦，在这个句子里面，你不可以说这男孩一边恨父亲，一边发誓不再见他。No, you cannot do that. Because here, 并且 means moreover, and you want to add more information only. It's not like you do two actions together. Okay, so you cannot use 一边 here. Okay. 好 ，OK， 这题答案你们都知道了，因为 noun 和 noun or noun and 跟 noun. So here it's very easy. 你们都把答案写出来了。子璇说：“我买了铅笔和书。”我买了铅笔和书，并且很常用。娟娟，并且很常用哦。好，春娇说：“我买了这个铅笔和书。” Sicon， 我买了铅笔和书。佳佳也是哦，很好，你们都答对了。我买了铅笔和书。铅笔 a noun， 书 a noun， 所以你可以说铅笔和书。和跟都是接两个 noun。OK， 好。OK， 这个刚刚安蕊说的就是这个 preposition 的意思。在这里是 preposition。第二个用法。跟的第二个用法是 preposition， so you can say 主语和 someone， 主语跟 someone is like with someone. You do something with someone else. You do something with someone else. And here
和 and 跟和 and 跟 is prepositions， 它们是 preposition 介词。好，听得懂吗？好，听得懂哦。好，所以这里是我，答案是什么？我妮娜参观，参观 means visit， 参观，一起跟博物馆，博物馆。And here, 和 and 跟 is a preposition which means with someone. OK， 好，答案是什么？好，很好，你们都答对了。莉亚说：“我跟妮娜一起参观博物馆。”好，梦梦说：“我跟妮娜一起参加博物馆。”好，很好，你们答对了。你也可以说你也可以说我和妮娜一起参观博物馆。我和妮娜一起参观博物馆哦。好，各位同学，你们学习英文的时候常常会说这样子：我一起参加博物馆，跟妮娜。Because all the time you are good at English, so you will say something like that. I visited the museum with Nina. So you say the same order in Chinese. Oftentimes you will say 我一起参加博物馆，跟妮娜。That's not the way we said it in Chinese. So oftentimes 跟 someone. You have to put 跟 someone after the subject. Okay. 听得懂吗？听得懂，听得懂。Okay, remember that. Okay. 理查老师跟妮娜一起去散步。理查老师和佩佩猪一起去北京。理查老师和英环一起去吃饭。So remember, in English, with someone, you put with someone at the end of the sentence, but in Chinese, we put 和 someone after the subject. 听得懂吗？听得懂哦。要记得，你们常常会犯这个错误。我吃晚饭跟理查老师。That's English, OK？ 我睡觉跟老公。That's English. That's not Chinese. We say 我跟老公睡觉。我跟老公睡觉。OK? So pay attention to the sequence. OK? 听得懂啊？好，你要常常这样说哦。我跟我和哦。好，我和他步行，我跟他步行可以，我跟他散步阿能我们比较常说散步，步行是 like walk， 散步 take a walk。OK， 我跟他散步好，听懂吗？听得懂？好的，来，各位同学听得懂了哦。好，我们来复习一下并的3个意思。第一个意思是动词，放在一起，并在一起，并在一起。Okay, put something together, put two objects together, join two objects together. Verb, 并在一起。第二个意思 used with a negative word such as 不 or 没有。Okay, the function is to emphasize the negative tone. 理查老师不丑。You're not that ugly. 理查老师并不丑。So you are emphasizing the tone when you use 并不 or 并没有。Okay, 第三个 the third usage. The third usage is 并且 or 并 that means and. But remember, verb 1并且 verb 2. Also, it has another meaning like moreover or and then. So in this scenario, we will use sentence A 并且 sentence B. Okay, that's the way we use it. Good. 考试 test time 考试。第一题
这只狗生病了 ，fall ill。888需要人照顾。What's the answer？ 答案是什么？这只狗生病了，需要人照顾。Need someone to take care of， 照顾 take care of。答案是什么 ？Have a try。并且，为什么是并且？你们知道吗？你们看到了什么字？所以你知道用并且，不可以用和。这只狗生病了，和需要人照顾。This is a very, very commonly used. This is a very common mistake all of you may make. 你们都会这样说。老师常常听到说，这只狗生病了，跟需要人照顾。这只狗生病了，和需要人照顾。No, no way. Because you see the verb here, right? You see the verb 需要。Definitely, the answer is 并且 because 并且 plus a verb. Never ever say 这只狗生病了和需要人照顾。No, no way. That's definitely wrong. That's definitely wrong. Okay. 好呀，你也可以说是两个句子的关系，你也可以这样说，两个句子的关系啊。好 ，Good。第二题，丽丽、海伦、娜娜都是我的女朋友。好，答案是什么呢？丽丽、海伦和娜娜，还是丽丽、海伦跟娜娜，还是丽丽、海伦并且娜娜 ？What's the answer？ 告诉老师答案。好，珍娜说和，玉珠说和 ，Watchung 说和，丽丽、海伦和娜娜都是我的女朋友。好，有时可以开始觉得，老师跟是不是好像也对呀？如果你觉得对，你就写两个答案。你觉得两个答案对，你应该要写两个答案，对不对，各位同学 ？Right? If you think 跟 is also correct, you should also write two, right? 好渣，好渣哦！原来啊是个渣男，他怎么可以有3个女朋友呢？好渣哟！哦，好，丽丽、海伦和娜娜，各位同学，佩佩猪的答案是正确的。丽丽、海伦和 or 跟 one and two are both correct。各位同学，答案是1跟2都对。你可以说丽丽、海伦跟娜娜，丽丽、海伦和娜娜。丽丽、海伦，而且娜娜 ，No, we never ever said that. Okay, because 丽丽、海伦 and 娜娜 are nouns， 它们是名词。答案是 one and two， 答案是1跟2都可以哦，1跟2都可以哦，1跟2都可以，对，1跟2都对。好，会不会很难 ？Is it difficult for you？ 会不会很难？来下一题，来这题，娟娟昨天佳佳一起去拜访 visit 理查老师。好，拜访 means visit， so 娟娟娟娟昨天 yesterday 佳佳一起拜访理查老师。What's the answer？ 答案是什么？和比较常用，跟也可以啦啊，玉珠两个都蛮常用的哦。好，来各位同学，答案是什么？娟娟昨天佳佳一起拜访理查老师。What's the answer? And if you think there are multi answers, you should tell me what are they, right? 好，安妮说，老师，这次我知道了，和还有跟都可以。好，和还有跟都可以 ，good。好，阿能说和还有跟都可以 ，good。好，那各位同学 ，that's right。And here that means with。Okay, here that means with. That's a preposition。娟娟昨天，娟娟 visited teacher Richard with 佳佳 yesterday。
So here you can use 和 you can also use 跟 and both are fine. 好，听懂了哦。今天的语法比较难哦。好，我跟老婆一起去参观吴哥窟就好了哦，并且呢，吴哥窟里有太多人在聊天了。这个，并且后面常常加动词啦。我跟老婆一起去参观吴哥窟，并且跟别人聊天。You can say that， 并且跟别人聊天哦。好，来 ，How about this one？ 父亲抛弃了我，但我是并不恨他，还是并且不恨他 ？What's the answer？ 父亲 father 抛弃就是不要你了，他不要你了叫抛弃，他不想要抚养你，他不想要跟你在一起了叫抛弃 ，abandon abandon， 抛弃就是离开你了，不要你了。OK， 父亲抛弃了我，但我不恨他，恨 means hate， not hate him。好，答案是什么呢？父亲抛弃了我，但我不恨他，并不恨他，并不恨他，很好，没有错，并不恨他，并不恨他。OK， 你不可以用并且不恨他哦。OK，because 并且 means and or moreover。OK，and here 并 is the second usage. You use 并 to emphasize the negative tone. Here we have a negative word. So here you have to use 并 to emphasize a negative word. 并且 means and or moreover. Okay, so you use 并 here. 这里用并。好，了解了吗？很累，对不对？好多哦，老师，好难哦。好，各位同学，这一题答案是什么？这对情侣肩并肩，肩并肩，好，走在街上。And what's the meaning of 并 here? What's the true meaning? What's the real meaning of the word 并 here? What's the meaning of the word? It's like join together, or end moreover, or emphasize a negative tone. What's the meaning of 并 here? 这对情侣 like this pair of couple, this couple, 肩并肩，肩就是 shoulder, 肩膀，肩就是你的肩膀，肩膀哦。走在街上 ，walk on the street, walk on the street. OK， 这题的答案是什么 ？Yeah, join together, join together. 很好 ，join together, join together. 放在一起的意思就是并在一起，两个人的肩膀肩并肩 ，shoulder to shoulder， 他的肩膀跟我的肩膀并在一起，放在一起啊。Good， 听得懂吗？懂 ，understand， understand。好，下一题。虽然我输了比赛 ，although I lost the game， 但就是 but。In Chinese we say 虽然。但是 although but in English we don't say that, in Chinese we say that. 但我并不气馁，但我并不气馁。What's the meaning of 并 here? What's the meaning of the word 并 here? And 气馁means frustrated. Frustrated, not frustrated. 并不气馁，气馁 means frustrated. Okay, 气馁. This is a good term to learn. You have to remember this phrase. 气馁 frustrated. 好，虽然我输了比赛，但我并不气馁。What's the meaning of 并 here? Yeah, right. Emphasize a negative tone. Very good. 你要强调这个否定，并不 ，like not really, not really 这个意思啊。好，很好，都答对了。答案是3 ，emphasize a negative tone。哇，老师，今天的题目怎么这么多啊？因为老师希望 you will totally understand how to use 并 in this class.
hopefully, in this lesson, you will fully and totally understand, completely understand how to use been. That's the reason why I give you a lot of quizzes and tests. OK， 气馁不是生气哦。这个春娇，气馁是什么意思？气馁就是你失败了，所以你会你不想再做了。气馁的意思就是 you feel sad and you don't want to try again. 气馁 means you lose, you don't succeed, and then you don't want to try again, and you also feel sad. This is 气馁. You feel frustrated. You don't want to try it again because you're defeated. 你被击败，你被打败了 so you don't want to try it again. This is 气馁。好的，那我们还有没有题目？OK, this one, try this one. 无理查很穷，但他没有放弃梦想。无理查，理查老师很穷，理查老师没有钱哦。无理查很穷，但他没有放弃梦想。放弃 means give up， 梦想就是 dreams。OK, your dreams, your goal in life, your dream, your ambition 的梦想。好，我们用并没有还是用并且没有？答案是什么？并没有，并没有，并没有，并没有。And when we say 并没有 oftentimes I'm talking about past experience. Okay, the past experience. Teacher Richard didn't give up. I'm talking about the past experience. 并没有 Very good. 并没有好，答对了Very good. 好，最后一题 The last quiz. 胡先生个性善良，并且乐于助人。OK, 胡先生 Mr. Hu, 个性 means personality. His personality is kind and generous. 善良 kind, naive, generous. OK, 善良胡先生个性善良，并且乐于助人 willing to help, willing to help. 好，各位同学，请问答案是什么？这里的并且是什么意思？这里的并且是什么意思？好，老师是把英文写出来了。好，答案是很简单啦，就是 moreover，OK， and or moreover，OK， 好，乐于助人就是like moreover sentence one moreover sentence two OK 好答案是二答案是二好胡先生个性善良并且乐于助人好听得懂了有没有问题呀而且的意思而且乐于助人你可以用而且 actually that means moreover or besides OK you're adding more information Actually, moreover here means you want to add more information. You want to tell people more information. So you can use 并且 to tell people more information. And here, 并且 means 而且. Okay, 而且 moreover. You are adding more information. Okay. 好了，好的，各位同学，今天的课上完了，听得懂吗？理查老师觉得不晓得你们有没有听懂。所以理查老师问你们好了，各位同学，今天的课程如果听懂了，你就写懂；如果不太懂，你就说不太懂。如果听不懂，你就说听不懂。好，告诉老师到底懂了没有？听懂了吗？听懂了。那听懂的同学顺便点个赞好不好？听懂的 click likes. If you understand, click likes. If you don't understand, click like I don't understand anything. 你就这样子如果你听懂了give me a thumbs up. But if you don't understand, Teacher Richard sucks. No, I don't like Teacher Richard. OK 懂了，那就下课咯 OK 那我们今天的课就到这里了。明天我们要跟梅老师怎么样？还记得吗？
karaoke. Tomorrow will be a karaoke contest. So get ready, OK? 明天我们跟梅老师要一起唱歌。你喜欢唱歌的同学，明天要来唱歌哦。理查老师要跟你一起唱歌哦。Tomorrow karaoke contest. See you tomorrow. 各位同学，拜拜。